Okay, I'll just get right into it. So, well, yeah, Patricia, as you know, I'm finishing my first beginner product, my beginner Mm-hmm. course, Mm-hmm. self-learning course. And of course, many students have asked me, first, they asked me, does the methodology actually work? I guess that's what they asked me. Yeah, they want to know, does it actually work? So actually, I think you have been the student who's been with me for the most time. You've been with me Mm-hmm. pretty much since I was it part April? April? mm, Was it April or March? March, but the final, but At the end the of March. So final, we'll yeah, say you've been with me pretty much since April. So how many months has that been? So April, May, June, July, August, September. So that's been 6 months. 6 months. Mm-hmm. Right. So yeah. Uh well, I guess we're gonna start in English. So even though this beginner course is for beginners, and I would like you to, I guess, talk in Spanish later on. You can also talk about the group classes and the private classes and Mm-hmm. how you've improved. Uh, so you've been my longest student. You've been with me for 6 months, working really hard. I guess one thing I need to say about Patricia, because, well, Patricia probably use this video on YouTube or something in the Mm-hmm. future. So in case somebody's watching, there's one thing I want to say about Patricia. And the reason why she's improved a lot is because I know that she works really hard in her own time to improve her English. So when I tell her to do something in her own time, like tongue twisters or reading or TV shows, I know that she does it, and it's really helped her to improve her English, following my advice. But even the advice that I give her is advice that I give all you guys watching this. Well, Patricia is proof that if you follow my advice, it works. But I guess first of all, know that Patricia, she's a hardworking student. So don't think, oh, by being lazy, I'm gonna get the same results as Patricia. No, Patricia works really hard. You're gonna have to work hard if you want the same results as Patricia. But yeah, so Patricia, you first came to me in April. So how would you compare your English now compared to your English in April? Well, I think principal talking. It was my biggest struggle. Um, so now I feel more confidence, and actually I feel more interested with the language because before I don't feel the same enjoyable to Yeah, it wasn't yeah as to learn much yeah passion, right? You didn't have as much yeah passion for the language. to learn because I have a long time to study English, so it's because like I don't know, like, oh, it was my time learning English grammar. So it's because now I feel more confident talking, and when I send a message in English, I feel more confident. Or reading a little text or Mhm. middle text, I feel more confidence. Yeah, Yeah, for so yeah, you just feel more comfortable overall with everything that you see with English. And I guess it's well, because you said it's more interesting, but yeah, so why is it more interesting? Why do you feel more passionate about learning English now than you did before? Is it because you understand it better? It's like, oh, it makes sense now, or is there another reason that you feel more passionate about it? because, well, actually, I really like English, but when I started to learning English, um, and I never see a progress with me Mm-hmm. in talking, because talking, I think, is the skill more difficult to get. Yeah. And the past the years, and I can talk. Maybe now I have I have problems to talk, but now I think the words is like is fast in my head, and I want to say, I almost, like, I don't know, like, I think I think in my mind
in my mind, I almost want to say like I don't know how to explain that because it's difficult. Like It's difficult. it's like it's more natural to say what like Yeah, the more ideas. natural. Yeah, Yeah. natural. Yeah, yeah. Like I want to say something in Spanish, but in English is different. In English is different. So I almost have the like fast translation, or I don't need the translation. Yeah, it's like yeah. But my mind in English is now like slowly, but not slowly like upper or I need to write first and talk or thinking a lot and Mhm. yeah, waste a So lot of time. So yeah, like you're not wasting as much time, Yeah, translating in your head. It's yeah. becoming easier and easier to just get out the ideas that you have in your head. Yeah. Well, yeah, because a lot of students, they have problems with that. They always ask me, how do you stop translating from Spanish to English? But it's really just a question about practice and getting enough practice, and then it becomes more and more natural. So yeah, I like to call it the gringo minds. You got the Latino mind, you got your Latino mind, and Mm-hmm. now it's creating the gringo mind. You have Mm-hmm. like two different personalities. So yeah, Mm-hmm. you're creating the second personality. So yeah, Yeah, so yeah. No. and actually I imagine words, and sometimes I have the correct word. This is like very strange, like very natural. Yeah, like Gracie. Gracie. I only say Gracie because some very similar in Spanish. I only say that, like I don't know if that is it, but I think he going to understand me. So Hmm. I say crazy, but it's correct and it exists. It was Hmm. weird. It was Yeah, yeah. So weird. well, yeah, I guess it does feel strange when you start to speak another language and it starts to come naturally to you. You- It's like, oh my goodness, words are coming out of my mouth. That's so strange. I don't have to think about this as much. Yes. Yeah. So, because when I first saw you, yeah, you didn't have like you were able to express yourself because you are a very talkative person when you do talk to the right people. You're very talkative. You like to talk a lot, but yeah, you didn't have as much confidence to talk. And I guess when I first saw you, you were probably you were like a pre-intermediate student, and now you're getting to that B1, maybe even you're getting pretty close to the B2 level. You're like between B1 and B2. So you're now an intermediate student of English, and you're improving very quickly. So I'm very happy with that. I guess now, let's talk about group classes, because you've taken both private classes with me and you've taken group classes. Mhm. Well, I guess I could ask you that because you're the only person who's taken both group and Yeah. private classes with me. So, is there a big difference between the private and the group classes? Has like for you, is there a big difference, or are they both helpful, or is one more helpful than the other? What is your opinion about the group classes and the private classes? I like both. Actually, I really like the schedule, the purple class. Mm-hmm. I like a lot, but I think I rather be the private class because I see my well, you say me my you say I don't know, Oh yeah, good you tell correction. Yeah, you tell me yeah. my mistakes and Uh, I can they love me and in group of class too, but I think it's more memorable in private class. But yeah. I like the both. Mm. But if I if I was if I if I will have more money, I will still pay for private class. But Yeah, like if you had to choose between the two, you'd probably choose the
Yeah, but or both. I like the both. Because but maybe I think now is good the private class because like I feel like I am bored and I a little bit boring to see you every day. Well, I guess because with the group classes, you have other students with you, and I know the students that were in the class with you. They asked me, "Where's Patricia?" They miss Patricia, and from the other students I've talked to, they say they like the group classes because there's other Latinos with them in a similar position as them, and they all really want to learn English, and it's a Mhm. very comfortable atmosphere. Yeah, would you agree that's a very friendly, comfortable atmosphere in the group classes? Is it? It's not stressful, right? Because most students say, yeah, No, it's not stressful being in the group classes. no, it's not stressful. No. Yeah, yeah, exactly. Because yeah, a lot of students say it's a big difference because in like group classes at university or institutes, they always feel very stressed out and very not very comfortable. And with my group classes, they feel more confident, more comfortable practicing and speaking in English. It's Mhm, a lot mhm, less work and a lot less stress for them. Yeah. But yeah, obviously group classes and private classes together, that's a really good combination, mhm. which you have done. So yeah, for Latinos with lots of money, definitely a good thing to do both if you can, for sure. Yeah, Yeah. but But yeah, I have a lot of saved money for my last work is because I can pay for that because now I don't work. So yeah. But yeah, it's very true because in the group classes you do learn a lot and you do get a lot of feedback, even more feedback than you would get, I would say, in any other group class in institutes or at universities. But yeah, obviously in a private class where it's just me and you, I'm constantly giving you feedback about your English. Whereas in a group class, I can't give as much feedback because, well, there's other students and I have to make sure that the class keeps on moving. So yeah, with the private class, you're going to get a lot more feedback. And that's definitely helped you personally because, well, it's personal feedback and you get personal homework and you get personal tricks on how to improve your English. So yeah, no, it's a really good distinction that you have made. But I guess back to the group classes. Um, so you've done the group classes. I I guess what's the biggest thing about the group classes that helps you the most? okay, that is a The hard tough, question. well, yeah, Yeah. because it's a tough question. Because, or would you say that all classes help in their own way, like they're all helpful and they all work Mm, well together? I think I think it's a good combination. Mm. It's a good combination, but for me, for me, it's very personal. For me, the classes like not I, story asking, story like a storytelling. Storytelling for me it's a little bit not boring, but it's like oh okay, yeah, 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 yeah. Oh yeah, but I stopped. Yeah, I stopped doing the story. I stopped doing the story. it's like okay, I can understand you very well actually. Yeah, 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 yeah. I used to do those classes, but I stopped doing them because, yeah, for me too, they're like, yeah, I don't think they work very well. So yeah, I stopped doing the storytelling classes. Mhm. But so now we do other stuff for sure. But Um, I think it's good for people who needs to to listen. Oh, I lost. Oh, Patricia, she'll come back. She'll come back. Yeah. Mhm. Oh, she's back. Yeah. I'm back. Yeah, 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 you're back. Uh, Yeah. yeah. So yeah, so for listening. Well, and I guess that's it. So for you in the group classes and as well as the private classes, because the same methodology that I use in the group classes I use with you in the private classes. Like pretty much a private class is just the group classes except condensed into Mhm. one Mhm. hour. Uh, so I don't know how would you describe, I guess, my methodology and what I focus on? Because like yeah, because I do I focus on grammar a lot? Do I focus on grammar a lot? No. No, not really. But no. Like No, yeah. but I think I improve a lot of my grammar. But like
naturally. Yeah, it's weird. It's Yeah, weird because maybe some people like no grammar classes. Maybe um depraved. I don't know if that the word private is or the private no classes. Oh, no. oh, If I'm back. yeah, yeah, you're back. Yeah. Okay, maybe if don't have grammar classes, maybe the people say some people say like the grammar classes like I don't know. I'm not sure if I take that classes or because it's very normal have grammar classes. Hmm. Yeah, for sure. Yeah, yeah. For most, I think for most, all over the world, not just Latin America, but all over the world, for most language classes, they normally focus on grammar. But just from my own personal experience, and I guess your proof and my students are Mm, proof that grammar can be learned naturally, and is it's not very effective trying to force you to memorize mm, rules, because the thing is yeah, when you're talking to gringos, when you're in a real conversation, you don't have time to be thinking about, okay, so I have the first person singular subject here, so I need to conjugate the verb like mm, this, and then mhm, I have an adverb here. I gotta make sure I put it in front of. You don't have time to be thinking about the rules. You have to just speak. mm. And yeah, that's for me. That's what I focus on in the classes, is making you guys speak. And so I guess we can talk about the repetitions right now, because I do lots of repetitions. Now, in your private classes with you, I don't do too many repetitions. I focus mostly on pronunciation with you. Yeah, Uh, but I think they help me a lot to write. I write a lot of texts. oh, Uh, which in the group classes or the private classes? the both Both? because The writing yeah, part or the repetitions part? the both like Both, yeah, writing is everything. Yeah, yeah, is both. Yeah, both. yeah, for sure. Yeah, Well, yeah, because writing that definitely does help. And with the intermediates, and you're becoming an intermediate now, so we're focusing more and more on writing. But with the pre-intermediates, I don't try to focus on it too yeah. much, but we do some writing. But so yeah, because we're talking about learning grammar naturally, and to do that with you guys, I do lots of repetitions. So I do repetitions in the movie talk lessons, and I do repetitions in the story asking lessons. And yes, so for you, yeah, what's your experience with the repetitions? Like, you like them? Like, how do you feel when you're doing all those repetitions? Do you start to understand things like once you repeat it many times? Grammar Yeah, well, with you? Oh, when like, I because remember, I don't teach grammar. I just do the repetitions. Like when I'm asking you guys oh in the group repetition. classes, Oh all yeah, the actually yeah, it works a lot because rather I use a lot of it. I rather be is because I is because that that expression is for your classes a lot of expression I use is from your repetition classes. yeah, Like yeah, yeah. mhm. Well, yeah, because yeah, it's difficult right now for me to force you. Like, Patricia, tell me which words and stuff you have learned in the repetition classes. Because again, when you're learning a language, it's just something you learn. Well, with me at least, it's something you learn naturally, and I don't force you guys to tell me the vocabulary that you learned. I know you've learned it because, well, you start using it with me. Like, yeah, you, Mhm. for some reason, you've remembered I'd rather be. That was a long time ago too. I can't even remember that lesson, but I do kind of remember I did I a lesson think it about I'd was rather. the second Was that, so? That's like in the May. second I time. taught you like May. I'd rather be. No, Yeah, that was, like April. Yeah. yeah, that was like one of the first lessons I did was with I'd rather be. So it's good that you remember that. But yeah, so with the repetitions, I'm just trying to make you guys learn the grammar and the new vocabulary naturally. And well, I guess that's good proof that it works, because that was back in April, and well, Patricia still remembers that word. So good job, Kyle. Good job. Okay. And yeah, and I really like the focus in like pronunciation. A lot of people say no, pronunciation is not important. It's more important to
you can you can you can tell, do you want to do you want to or you need to, or you only need to be understandable for other people. But Mhm. I think in English is very important pronunciation, because maybe maybe England, people from England and foreign people who who the English is not a native speaker, maybe the pronunciation is not necessary at all. Like, because I think people from England is more, it's weird, because in United States and Canada have a lot other people for other countries. Mhm. Weird, because people from England is like, oh yeah, like I don't know if that the fake the fake like the fake nice, yeah, like, oh lovely or something. Oh yeah, like, yeah, they're being very fake. They're giving you like, oh yeah, Yeah, it's fine, yeah, it's it's fine. fine. Oh yeah, it's Everything is fine. I don't know fine. if for I don't know if for that, or it's more like, it's like more like, um can that people can we can understand other pronunciation, because have a lot of Hindus in Yeah, England, yeah, yeah, and yeah, yeah. Hindus have a very strong pronunciation. So I don't know if the fake, I don't know, the fake honestly, and for that, but with people with United States more. Oh yeah, because yeah, well, yeah, because in Canada too, like it depends. Because if you go to a big city in the United States or Canada, yeah, they're definitely used to, yeah, Chinese people with bad accents, Hindus with bad accents, Latinos with bad accents, and yeah, so they might be a little bit fake and be like, oh no, it's okay. But yeah, if you go to, well, and you live close to the border with Texas, so you, with those gringos, like, well, they're used to Mexicans, but they're not used to like this very cosmopolitan Hindus, Chinese, Filipinos, all they're just used to Texas English. So obviously with them, if you don't speak English, the right way, they're just gonna look at you like, Yeah, what are you yeah, talking about? yeah. Actually, I talked with a guy from North Carolina, but Yeah. something like he said me like, I Yeah, understand you. yeah, yeah. Hey, what are No, you talking about? your accent is very strong. And I don't understand you. Like if don't have a good pronunciation, people look look like you Look at like you. a They retarder. look like a retarded person. Yeah, so yeah, yeah. so so for me, pronunciation is very important, because people from the United States look, if don't have a good like retarded and don't understand Yeah, they you. don't understand. Yeah, and nobody likes that. If you're Mexican, Canadian, Russian, nobody likes it when people are looking at you like, what are you trying to say? So yeah, and I focus on pronunciation a lot with you guys because I know it will help you a lot in the future. Yeah, when you're planning to become an au pair, like next year or in 2 years. So, and you're going to be in the United States, so it's going to be important that you can communicate with good English with your family. So yeah, I definitely do focus on pronunciation and so okay, well, so yeah, so I supposed to, no, so that's good enough for now. So that's group classes, and I guess now I want to talk about methodology, but I'm gonna switch to Spanish. All right, so I'm gonna switch to Spanish. Mhm. Es más como para principiantes. Y la metodología. Eso es una palabra muy difícil en español. Metodología. Metodología, sí, metodología. Metodología. Método.
Este es como doble, metodología. Metodología. Ok, comenzamos al comienzo. Entonces, en este como curso autodidacta para principiantes, yo uso muchas de las cosas que uso con ustedes en clases grupales y pues clases particulares también, más para preintermedios y intermedios. Entonces, la primera cosa para mí que es lo más importante son las repeticiones. Y pues y con las repeticiones, pues eso está enseñando gramática pues en una manera natural. Y pues te experimentaste eso en las clases grupales, es con las repeticiones, so para ti, ¿cuáles son los, ah, los efectos? ¿Cuáles son los efectos de las repeticiones? ¿Qué pasa con tu cerebro cuando recibes muchas repeticiones del vocabulario y de la gramática nueva? Pues no lo olvido y no lo tengo que pensar mucho para pensar lo que quiero decir. Por Uh-huh. ejemplo, si yo estudio por mi cuenta propia, gramática es como, es como, sí lo aprendes, pero después de tiempo se te olvida o no sabes cómo usarlo en la vida real, o sea, nada más escrito. Uh-huh. Uh-huh. Sí. Entonces, cuando lo, Es como estudias para un examen, pero después del sí, examen no recuerdas nada. Y cuando haces ujú, repeticiones, pues lo recuerdas por siempre. Y pues ujú, sí, me impresionó como cuando hablaste en inglés porque te corregiste, porque recuerdas que te dije, no es say me, es tell me. Y te corregiste y recuerdas, oh, sí, tell me. Ya, ujú. recuerdo eso. So, es como, pues explique como esa regla, pero no expliqué eso por toda una clase. Yo dije eso por, no sé, 30 segundos a ustedes. Y Ujú. ustedes, porque este aspecto fue del contexto de las historias y de mis lecciones como relajadas, ustedes pues no han olvidado esta regla que es tell me, no digas say me, es tell me. Sí. Más fácil recordar el vocabulario y la gramática. Y no necesitas pensar en las reglas, ¿sí? Solo estás pensando, ok, digo así, lo digo. Más o menos, ¿sí? ¿Es verdad? Sí. Ok, sí. Buena respuesta. Hay las repeticiones y la razón que hago las repeticiones en este curso para autodidacta para principiantes es para que pues memoricen el vocabulario y la gramática sin pensar demasiado en reglas y esas cosas. Y pues enfoco en este curso también en mucha pronunciación. Y eso es la cosa con intermedios y intermedios que quiero decir como a todos es, si no aprendes pronunciación como del comienzo, pues es mucho más difícil quitar un acento latino al final. Entonces, por ejemplo, con Patricia ya hemos trabajado por 6 meses como en pronunciación. Porque puedo recordar cuando me mandaste como el primer mensaje, me dijiste, hice un examen como en italki sobre Yeah. tu nivel de inglés y como este examen, esta evaluación de italki te dijo que tienes como nivel B1 o B2. Tengo un nivel B1, Mm. pero es como que tengo, tengo un C1, no, tengo un C1 auditivo y Mm. un A1 escrito. Entonces la combinación de esos dos era Ah, sí, sí, un sí. B1. Ujú, sí. Y pues y con evaluaciones así, no están evaluando su pronunciación. Entonces, como en el caso de Patricia, como ella, pues, como dijiste, pues puedes escuchar más o menos bien en inglés. C1. Pero, pero sí, como la pronunciación de Patricia en el comienzo fue, aún para mí, que es un maestro, fue un poco difícil entender cuando ella estaba hablando demasiado rápido. Y ya es, pues, cada lección que hacemos, estoy notando que su pronunciación mejora y mejora. Al mismo tiempo, quiero decir, como pues, ella no aprendí, pues, pero ya, ¿aprendiste pronunciación cuando eras principiante, como hace muchos años? No, solamente de las películas, porque yo ya veía películas, pero con subtítulos en inglés. Ujú, Y cuando me llamaba la atención alguna palabra, la ujú, repetía mucho, ujú. pero nada más. Sí. Y Pero, ya. porque tomabas clases de inglés como en el colegio y la universidad,
los dos o solo en En uno? la universidad no, ¿No? nada más tuve 2 cursos, pero era muy, muy, muy básico como de Mm. kinder. ¿Y el colegio también como cursos muy básicos? Eh, ah, no, ahí tuve una especialización de inglés, Ujú. entonces como 2 años, pero más que ahí era gramática y Sí, más gramática. Sí, sí. hacer exposiciones enfrente, y es Mm. por eso que yo tenía como cierta confianza cuando empecé las clases privadas, Ujú. pero como que era de Sí, muy awkward. yeah. Y pues en esas clases del colegio, ¿cuánto enfocaste en la pronunciación en esas clases? Nada. Nada así. No. Um, entonces, como like, para mí es muy importante para principiantes que aprendan la pronunciación del comienzo para que, pues, Patricia ha trabajado muy duro para como disminuir su acento latino, pero es mucho más fácil, like, en el caso de ser, como, eso es muy difícil en español. Ah, hubiese sido mucho más fácil eso. Okay, ¿qué es eso? Hubiese ah, más fácil para ella si ella hubiese enfocado más en la pronunciación del Desde el comienzo. principio. Pues como ya conmigo, las cosas con Patricia, con que tenía que practicar muchos como la CH, pues porque ella es norteña de México, entonces la CH tenía que entrenarla, la CH y también la Z, la TH y también como la La S del principio. oye, la S al principio, porque muchos latinos dicen como es especial, special y esas cosas. Entonces, ella tenía que trabajar muy duro hasta ahora para conseguir como un mejor acento gringo, pero ella no hubiese, ok, ella no hubiese trabajado tan duro si ella hubiese aprendido cómo pronunciar del comienzo. Y eso es lo que intento hacer en este curso para principiantes, es enseñar la pronunciación del comienzo para que pues, ellos puedan hablar con confianza del comienzo. Y porque ya no solo tú, pero como todos mis intermedios y preintermedios, son estudiantes muy buenos, pero pues creo que todos no han aprendido buena pronunciación del comienzo. Entonces, con ustedes en las clases grupales es mucho trabajo para entrenar, pronunciar estos sonidos y espero con este curso que puedo evitar eso. Ujú. Y sí, pues, y también, como en la pronunciación, de tu experiencia, la pronunciación que enseño es como pronunciación, es como, te enseño la pronunciación de los gringos de verdad. Sí, 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 pero la pronunciación de Texas es todavía más Pues sí, sí, complicada. sí. Sí, Pues, pero los dos, yo cruzo muy seguido, y mm, entonces como que a los 2 meses de estar yendo a clases, bueno, de tomar clases contigo, escuchaba todo más claro. mm, Like, como que mm. entiendo todo, hasta distinguía cuando hacían así como los trucos Los que trucos gringos, los trucos sí, gringos. Sí. hasta lo distinguía, y te preguntaban en las clases de que es que fui a la de Texas, y como que decían esto como hecha o algo así, lo Mm, que se vení. Le digo, mm, sí, que me dices, que muy buena observación. sí, sí, sí. Ujú. Pues, pues sí, porque enseño los trucos gringos y también son este curso para principiantes. Yo estoy enseñando cómo los gringos hablan de verdad para que pues puedan sentirse como Patricia pues acaba de decir. Ella puede entender a los gringos porque ella entiende los trucos gringos que ellos están usando para hablar su inglés gringo, en este caso inglés tejano, que es un poco diferente que inglés americano normal. Pero ella puede distinguir los aspectos extraños del inglés tejano, inglés gringo. Y también para otros estudiantes me dicen que después de tomar clases como un mes, 2 meses, solo eso conmigo, empiezan a entender
el inglés de películas y series y esas cosas. Sí. Entonces, en serio, la pronunciación de verdad de los gringos no es como deberían ser, como las personas de Harvard y Cambridge dicen que el inglés debería ser. Enseño lo que dicen, pues, la mayoría de los gringos de verdad cuando hablan inglés. Sí. ¿Y qué más hay en este curso? ¿Qué puedes decir sobre mi metodología? Pues hay repeticiones, hay la pronunciación y enfoco en eso para, pues, mejorar la habilidad de comunicar con gringos naturalmente, para que no están pensando. Y pues supongo la última pregunta que puedes aclarar para personas es, ah, la mayoría de las cosas que enseñé en las clases, ¿entendiste casi todo? Sí, no tuve problemas. Es que en realidad ya mi oído ya era, no quiero sonar así como muy egocéntrica, pero es que es que en verdad ya mi oído ya era bueno cuando inicié las Sí, clases sí, sí. privadas. Pero, Era, pero no hablo sobre eso porque ujú, la otra cosa en este curso ujú, para principiantes es que ujú, tengo paradas de pronunciación y ya hablábamos sobre la ujú, pronunciación, pero también hay paradas de gramática. Porque ujú, en mis clases con ustedes también, como cuando había algo confuso de vocabulario o gramática, yo hice como una parada, como, ok, paramos por un segundo, ya voy a explicar. Y ujú. como esas explicaciones de los aspectos difíciles de inglés, ellos siempre fueron muy claros, like, para ti como Sí, estudiante, ¿sí? sí, fueron muy claros, pero también muy rápidos. Y eso es bueno porque, pues, una clase normal de inglés se toma toda una clase para practicar Explicar una, explicar una- la gramática, sí. Y como esa regla de gramática la veíamos con las historias, pues no era mm, pesado. En realidad nunca sentí que trabajé mucho para mi inglés. Tal vez los primeros 3 meses, mm, que sí estudiaba como unos 4 horas diarias, pero ya mm. después ya lo tomé más relax, más tranquila, entonces, Como en las clases. sí, más tranquila, entonces, eh, pero como quiera veía que progresaba, o mm, sea que no era necesario tomar tanto tiempo como lo hice al mm, principio. Yo creo que al principio sí es muy necesario, pero ya después pues es que en la vida normal, en la vida cotidiana no siempre vas a tener tiempo o no siempre vas a tener ganas. Pero yo creo que tener las clases diarios, mm, grupales, es más que suficiente y unos 20 minutos más de práctica mm, y yo creo que es muy bueno. sí. Y si son privadas, pues o sea, pues yo veo las clases después Ujú. y me han ayudado demasiado porque veo hasta mi expresión facial y cómo lo hago y también lo veo, entonces me comparo Sí, sí. y entonces es más trabajo si nada más tienes privadas, Ujú, sí. pero Yeah. sí, me gustan mucho los grupales porque como que no necesitas, sí necesitas trabajar obviamente, Ujú, pero, o sea, como que siento que es más que suficientes ahora y unos ujú, 30 minutos más y ya, es ujú. el listo. Sí, eso ya, buena observación, sí, me gusta, ya, tendré que usar eso en el futuro. Ujú, Sí, pero sí, ya, entonces cuando hago compras de gramática con ustedes en clases grupales o clases particulares, es muy rápido, solo explico la cosa para que entiendas para que entiendas por qué los gringos están haciendo eso. Después continuamos con desarrollando la habilidad para escuchar, hablar y pronunciar bien inglés. Entonces, ya, no enfoco mucho en eso, pero al mismo tiempo mis explicaciones son cortas y pues no hay dudas después. Normalmente no hay dudas. Pues me dijiste que no hay dudas. ¿Hay dudas? ¿Tienes dudas? Normalmente es muy clara, muy claro. mm, sí, normalmente es muy claro, Ok. pero Obviamente es un poco difícil pensar, ok, estoy pensando en todas las clases grupales que he tomado, había algo, ¿no? Claro. sí, pues tengo que aprovechar mi dinero y entonces pues no. Sí, pues exacto, eso también, ya. Necesitas aprovecharlo, ya, exacto, tu dinero.
Ok, listo. Entonces, no sé, ¿hay algo más que puedes decir sobre mi metodología? Bueno, que es distinto y a lo mejor para las personas que estén un poco escépticas de lo diferente que es su método, porque tal vez para mí y para tus demás alumnos ya es normal, pero la gente como de afuera es como de, ¿por qué nada más pronunciación? O porque tenemos la idea de que no, es que la pronunciación es importante, o sea, con que te des a entender es más que suficiente, pero para los, para los gringos son más exigentes con eso. Entonces, Pues yo sí, digo, sí, sí. son más exigentes y no te ven como retardada. Sí, Así sí. que Ajá. entonces, sí, es muy diferente, el método es muy diferente a las clases que puedes encontrar privadas o en la universidad. Ujú. Así que no se desanimen. O sea, si lo ven. Es muy bueno porque no te aburres. Ya, No te ya, sí. aburres. Y Ya. también lo que me gusta mucho es que vas cambiando las dinámicas y vas mejorando las clases. O sea, de cómo daba las clases grupales desde abril Ujú. hasta ahorita es muy diferente. Sí, eso es verdad. Voy así porque ya, siempre quiero crear las clases mejores Ujú. para mis estudiantes. Entonces, ya, mi meta es dar Ha resultados a mis mejorado, ha estudiantes. mejorado, ha mejorado. Me gustó mucho que incorporaras en las historias cómo se pronuncian, porque al principio, pues tenía la clase Pues sí, y sí. yo no me acordaba ayer de Pero cómo se dice. no, en abril, porque cuando comencé las clases grupales, y yo, como teníamos un día de historia y después el siguiente día fue traducción al español y también pronunciación. Y después de como unos meses decidí, oye, ¿por qué no solo un día de pronunciación? Porque a los estudiantes les gusta la pronunciación que estoy enseñando, está ayudando a ellos y entonces ya hacemos una clase de pronunciación completa y quité como esta clase inútil de conversación porque ya no sabía. Teníamos conversaciones normales en el comienzo de clase y al final, entonces, Ujú. ya no es normal. Sí, pues, Sí. y sí, entonces, porque como me dijiste, muchas personas piensan que enfocar en la pronunciación no es buena idea o es Ujú, inútil para aprender inglés, pero ujú. mi punto de vista, y creo que estás de acuerdo, puedes decirme lo Sí, que opinas, es que cuando aprendes cómo pronuncian la gente de verdad, ya puedes entender a la gente de verdad mucho más así es. fácil. Ujú, Sí, sí. ujú, Entonces, para mí, contigo y con los otros estudiantes, ellos no pronuncian perfecto, aún no pronuncian perfecto, pero ellos pueden entender muy bien. Eso es la primera cosa que notan, es que ya pueden, después de un mes, 2 meses, ya pueden entender lo que los gringos están diciendo, que es increíble. Y también cuando puedes entender lo que están diciendo, pues es más fácil aprender cuando ya puedes entender el inglés. ujú. Sí, pues es que antes entendía lo Ujú. que me estaban diciendo, pero Sí, sí. escuchaba nada más las palabras clave y con eso asumía lo que me estaban diciendo y normalmente acertaba, pero ahora lo escucho muy clarito, Ujú, muy clarito. Lo escucho ujú. muy clarito, pero sí, la pronunciación es muy importante porque me he dado cuenta que los estadounidenses no tienen bueno, no sé, yo creo que, bueno, contigo que eres de Canadá, yo Ujú. creo que a lo mejor todavía tienen un grado de tolerancia más alto, pero Pues creo que la cosa pues cada día no es tan exigente como en los Estados Unidos, pero porque ya muchos latinos me dicen como, no entiendo por qué los gringos son tan exigentes, porque cuando los gringos vienen aquí hablan su español horrible, no estamos tan exigentes con su español. Pero la cosa que digo a los latinos es que pues necesitas entender como no hay miles y pues para los Estados Unidos millones de latinos, como no millones de gringos yendo para Latinoamérica. Entonces para latinos es muy chévere, muy padre, muy bacán ver a algún extranjero hablar español porque no es algo normal. Pero ujú, en Canadá y Gringolandia,
like, todos los días hay personas con acentos malos que no podemos entender y, y es como hay demasiadas culturas y es muy difícil para nosotros, no sé cómo decir eso, como lidiar con tanta como información, porque los hindús son muy diferentes que los latinos, chinos son muy diferentes que los como africanos. Entonces para nosotros es muy difícil como tener tiempo, apreciar todas esas culturas. Y para nosotros como, oye, solo quiero que alguien de otro país pueda hablar inglés bien. Entonces por eso somos más exigentes, porque hay tantas culturas, no podemos lidiar con tantas culturas al mismo tiempo. Entonces, sería la misma cosa si en español había como ya millones de chinos, hindúes y gringos yendo para Latinoamérica, pero no es así y por eso los latinos son más, menos exigentes. Y algunas veces quiero que los latinos son más exigentes porque quiero mejorar mi pronunciación, pero porque siempre cuando hablo español somos, ¡oh, qué esté bien, esté bien! No esté bien, necesitas darme más críticas porque quiero mejorar mi español. Pero sí, es más exigente en Gringolandia porque hay tantos extranjeros. Y otra razón para enfocar en la pronunciación es si vas a Gringolandia o si quieres trabajar con gringos en línea o algo así, estás compitiendo con millones de otros extranjeros de todo el mundo. Si quieres separarse de los otros extranjeros, pues para nosotros extranjeros, necesitas pues tener algo diferente, y esta cosa diferente puede ser una buena pronunciación. Sí, porque por ejemplo yo estuve hablando con alguien de North Carolina y siempre me ve como que, bueno, no siempre, pero desde que no te entiendo o no sé qué quieres decir, o también otro que era de New Jersey también es de que empecé a pronunciar bien la TH y me dijo, oye, suenas hasta más inteligente. Sí. Pero con las personas de ingleses no tengo ese problema, pero no sé si es porque como hay muchos hindús allá, como hay muchos hindús, es como que, sí, tú lo dices, está muy bien tu Pues sí, inglés, los pero hindús hablan inglés horrible, entonces probablemente tu inglés es mucho mejor que los hindús. sí, sí, está muy bien, pero no sé si también es su cultura de ser falso, amable falsamente, o sea. Sí, y también Europa, sí, y también creo que es otro aspecto también, porque con los gringos somos más aislados del mundo siempre, desde nuestra historia hemos sido más aislados, y pues también con los latinos. Pero en Europa, como hay muchas culturas diferentes, pues desde siempre, y siempre han tenido muchas culturas, entonces creo que es más en su sangre para ser más tolerante con otros acentos y otras culturas, pero para gringos es menos porque no estamos acostumbrados a eso tanto. Sí, eso es otro Sí, aspecto, es que definitivamente. prácticamente estamos solos, o sea, Pues sí, es como los latinos están solos en Latinoamérica y los gringos están solos aquí en Norteamérica con nuestro inglés. Y somos aislados y por eso probablemente más exigentes. Así. Ujú, ujú. Listo, entonces creo que has respondido a todas mis respuestas. Ya, no hay nada más comentarios que puedas agregar. Me has dicho mucho, creo que ya es suficiente. sí, creo que es suficiente. Ok, perfecto. Entonces, gracias, Patricia, por la entrevista.